ஹாய் வியூவர்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது மியூச்சுவல் இண்டக்ஷனும் அதில் வரக்கூடிய டெஃபினிஷன்ஸும். பாரு, ஒரு காயில் இருக்கு, அந்த காயில் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. இதுக்கு பக்கத்தில் வேற ஒரு காயில் வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த காயிலில் கரண்ட் வேரி ஆகும்போது இதை சுற்றி ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேரி ஆகுது. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த காயிலுக்கு மேலே படும்போது இங்கே ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதுதான் உனக்கு மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன். When the electric current passing through the coil changes, an EMF is induced in the neighboring coil. அதே காயில் இன்டியூஸ் ஆகுதுன்னா செல்ஃப் இண்டக்ஷன், அப்போசிங் அடுத்து இருக்கக்கூடிய காயில் இன்டியூஸ் ஆகுதுன்னா மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன். ஸோ இங்கேயும் டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ், linked in coil 2. second coil link ஆகக்கூடிய magnetic flux எழுதுறோம். that is second coil link ஆகக்கூடிய magnetic flux is proportional to I1. second coil, so N2. second coil first coil நால induce ஆகக்கூடிய magnetic flux proportional to first coil flow ஆகக்கூடிய current. அதிலிருந்து N2 521 is equal to ஒரு constant, அந்த constant M எடுக்கிறோம் into I1. இங்க வேணும்னா M21 எடுத்துக்கோ, இதே எடுக்கிற மாதிரி M21 எடுத்துக்கோ. இதிலிருந்து M21 is equal to, அதாவது இங்க M21 சொல்லக்கூடியது mutual inductance அல்லது coefficient of mutual induction of second coil with respect to first coil, that is equal to N2 521 by I1. இப்போ I1 equal to 1 ஆக இருந்தால் M2 is equal to M21 is equal to N2 into 521. Coefficient of mutual induction is defined as the flux linkage. N2 into 5 சேர்த்து சொன்னோம்னா flux linkage ன்னு சொல்லுவோம். Defined as the flux linkage of the coil 2 when 1 ampere current flows through the coil 1. Coefficient of mutual induction is defined as the flux linkage of the coil 2 when 1 ampere current flows through the coil 1. இனி Faraday's law படி என்ன எழுதலாம்? E is equal to minus d by dt of n 5. என்னுக்கு பதிலாக நம்ம பண்ணா நிச்சயலாம் N2 521. இதிலிருந்து minus d by dt of N2 521 க்கு எழுதலாம் M2 1 I1. M21 வெளியே எடுத்துறேன். M21 வெளியே எடுத்துட்டோம்னா d by dt of I1. அதிலிருந்து M21 எழுதுறோம். M21 is equal to minus E by di1 by dt. இப்போ di by dt, di1 by dt equal to 1 ampere per second ஆக இருந்தால் M21 is equal to minus E. Coefficient of mutual inductance is equal to opposing EMF induced in coil 2 when rate of change of current through the coil 1 is 1 ampere per second. Coefficient of mutual induction is defined as the opposing EMF induced in the coil 2 when rate of change of current through the coil 1 is 1 ampere per second. அதே மாதிரி மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸுடைய யூனிட் எழுதுறோம். மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸுடைய யூனிட் எழுதுறதுக்கு இந்த ஸ்டெப்ல இருந்தே வரும். மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸுடைய யூனிட் உனக்கு 1 ஹென்றி. அப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்றோம் பாரு, if di by dt is equal to 1 ampere per second and E is equal to 1 volt, அல்லது minus 1 volt, M21 is equal to 1 Henry. Coefficient of mutual induction
is 1 Henry if current changing at the rate of 1 ampere per second in coil 1 induces an opposing EMF of 1 volt in coil 2. Coefficient of mutual induction is 1 Henry if current changing at the rate of 1 ampere per second in coil 1 induces an opposing EMF of 1 volt in coil 2.